makes equal between them. For why is it for problem? You don't know if you go up or down. It's too much, you know. One is more than enough. But still, some people can have more than. So why woman cannot have for husband? You know why? Right, gimana menurut kalian view-nya? Walaupun terisolir kayak gini ya, tapi kalau bangun pagi kayak gini dengan cuaca yang langit yang biru walaupun jauh dari laut loh, bapaknya Bang Mustafa. Oh, that's the best couscous I've ever had. Really? Yeah, that's really nice. Lagi di sebuah desa. Hawaii is Ireland. Sini kita bakal Is Ireland very close to hiking. the United States? In 3,000 kilometers. European US. Oh, okay, I know. Kita mau hiking dulu, explore countryside. Ini abang ini kayak saya waktu kecil kayaknya. Ini semua ide beliau, mana aja yang mau dikunjungi. Suka ke pasar, suka ngebolang juga kayaknya. Dan kisah hidup beliau sama kayak saya. Kita cerita ini kita di belakang dari pegunungan Atlas. Jadi beliau itu tinggal sama orang tuanya, kemudian 3 bulan kemarin beliau married, udah menikah, dan pas beliau itu pergi honeymoon, ternyata beliau ngajak kedua orang tuanya untuk pergi honeymoon. Ya aneh sih kata beliau kan pas di mobil. Tapi orang tua saya udah tua katanya, dan mereka belum pernah sekalipun melihat air laut. Jadi orang tuanya tinggal di sini, nanti kita makan di rumah orang tuanya. Kita akan ketemu sama kedua orang tua Bang Mustafa ini. Nah, beliau menceritakan ya samalah kayak ajaran di agama juga. Bagaimana kita waktu kecil dirawat sama orang tua, bagaimana setelah orang tua kita itu tua, kita yang merawat mereka. Di orang tuanya dia yang merawat sekarang. Katanya orang tuanya yang terbaik dilakukan orang tuanya itu pas sekolah. Alhamdulillah mereka disekolahkan, samalah kayak saya. Tapi nggak banyak selain dari itu. Walaupun kehidupan susah katanya, tapi minimal orang tuanya nggak berhenti menyerah, menyekolahin dia sama keluarganya, saudaranya lah ya. Dan akhirnya setelah dia bawa orang tuanya pergi honeymoon, capailah cita-cita orang tuanya untuk melihat air laut. Di situ bapaknya bilang, ya udah, gimana ini airnya, kata. Kenapa kita di Pegunung Atlas nggak ada air, tapi di sini di Tangier gitu, di sini air bergelimpangan katanya. Jadi Bang Mustafa ini lahirnya daerah-daerah seperti ini.
andai kata bapaknya ada air sebanyak ini di Pegunungan Mustafa nih, apa senang nih. Sampai bapaknya main air berjam-jam katanya. Kemudian balik dari Tanjir itu, bapaknya bilang, kalau saya mati dengan bahagia katanya. Alhamdulillah. Ibunya juga gitu. Maksudnya meninggal. Kalau orang tuanya meninggal sudah tercapai lah cita-cita anak-anaknya yang semain santun, berguna, balas jasa, dan cita-citanya untuk untuk main air laut tercapai cuma sekali dalam seumur hidup. Dan katanya keluarganya orang tuanya nggak pernah keluar dari pegunungan ini. Paling jauh cuman ke Marrakesh, itu aja. Jadi nggak pernah ke kota lain katanya. Kita udah masuk nih, kayak saya banget ya kan, bagi kalian yang lihat video saya. Hobi gua banget ini muter-muter di Semak Belukar. Wih, sayang. Sampai sudah kita. Tuh kelihatan gunung saljunya. Nah, airnya ini mengalir. Okay. When you go to the top, you stay where? There is a base camp in the middle. So because You were good though. That's why I confused her. I made him crazy. Kita lanjut dalam rangka ekspedisi kita di Semak Belukarnya Maroko. Love this. Juga mengenang masa kanak-kanaknya juga kali ya. comes from here. So people, they are usually like especially they are cooking Di some. pohon I use this one this year. untuk Three bikin people, a new one lipstick. is coming up, coming. Orang-orang So sini every circle is 1 year. ambil kulitnya. If you count the number of circles, you will count how many years one use this tree for like. Okay? Ini batangnya. Walnut is very high. Must pull up. Yeah. Cewek ini pintar. Share lagi. Udah menceritain bagaimana pernikahan di sini. Jadi perempuan di sini reputasinya harus tinggi. Kalau enggak susah cari jodoh. Soalnya cowok-cowok di sini mereka melihat reputasi dari seorang cewek. Nah kalau kamu suka cewek, kalau ketemu sama cewek, kalau cewek itu belum punya lipstick, berarti belum nikah. Dan step berikutnya kamu harus cari informasi tentang cewek itu, apakah reputasinya bagus apa enggak. Kalau reputasinya bagus, ya dilamar gitu. Gitu. Kalau kalian suka sama ceweknya, kemudian ceweknya juga
mau nyari informasi tentang cowoknya dulu. She can prepare, Kalau for kamu example, juga reputasi when sebagai you cowok have bagus, for example. When mungkin. you find it, okay, has happened. When you find it, Huh? so it means she does not want to marry you, then she can accept another person. Maybe she's waiting for another person, or maybe she's not happy at all. Or she can send a little boy, that person continue that she was not agree. And then so you can go to look for another wife, another person. No. So the first one just to accept. If she said yes, you give second gift. If she you continue giving gift, you have a specific time to give that gift. If you give these gifts, but because second gift should be some jewelry. The third one, some clothes. You have to fill a suitcase of clothes, and man should pay for it. The time that we make the contract of marriage, and that time it's the time that we give a dowry, and the dowry is changing from a man to from woman to a woman, especially now. Kusuk pada dengar, guys. Not only in Morocco, we are talking about all Arab countries. The dowry, it's an obligation. The dowry, we must give it to her, and because you don't know what she likes, what she does not like, you must give her some money. That money she can use it to buy anything she wants. Okay? And What is typical dowry for this village? the village, the mountains, Like, the here, mountains, how much do they get? 300 euro. For dowry? Yes, 300 euro. 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 But Marrakesh cities, it's more than 500 euro. It can be 1,000, 2,005. It's different. Is it from a good family? Is it from a rich family? For example, a rich man in Morocco married a rich girl from Morocco also. They paid a lot, a palace and this and that, so for like a dowry. You know what I mean? They are rich. But if you are from her family, you are given a very simple gift. It's like the symbol of love, the symbol of the good teacher. So we give it just like for her, not for her parents. And when we make the time of wedding, the weekly market, the places where we work, the office, the place where we make the contract marriage, then we can actually continue making wedding after 20 days or 1 month or 2 months. Kedengarannya sama kayak pernikahan di Pariaman. And we need so many other new girls. Jadi meminang cewek itu Okay, good. tergantung pasaran, bukannya kalian jangan salah sangka ya. Maksudnya tergantung dengan reputasi juga. Tapi itu untuk si cewek, dan itu bukan obligation. Panjang lah itu sejarahnya, tapi intinya adil sih sebenarnya. Dan Minangkabau sih pernikahan, undang orangnya nanti datang ngasih sumbangan, ngasih uang itu saya lupa juga, uang barale kalau bahasa kampung saya. Nah yang cewek aleknya itu siang, kemudian yang cowok malam. Memang di Padang Sumatera Barat kayak gitu. Saya rasa dari penjelasan beliau sekitar 80% kayak adat Minangkabau, atau mungkin adat Islam juga. After that, I give up because I couldn't Beliau find- juga sama because of the kisahnya, finance, like, disuruh menikah, kapan menikah, dan so I thought, karena tertekan kata beliau, jadi dia nyari istri, dia nggak mau nyari istri yang dari gunung katanya, dia mau yang kota, jadi dapatlah the daughter of my mom, calon di istrinya sekarang ini dari Marrakesh. Dan mereka nggak ada yang namanya persyaratan aja. Mereka saling cinta dan mereka melakukan dengan cara yang simpel. Jadi memang katanya memang ada, malah nyampai ratusan juta gitu dirupiahkan dalam dalam syarat pernikahan cewek itu. Ada itu dari keluarga si cewek meminta. So it happened, but it's bad. And it's very common now in Marrakesh and area, and especially Marrakesh cities. Why? Because we said we want to switch to working together, makes equal between them. For why is it for problem? You don't know if you go up or down. It's too much, One is more than enough. But so there's some people can have more than that.
So why woman cannot have four husband? You know why? It's to the woman. Imagine she has four husbands, and then she got pregnant. Who is the father? We have tests now. But no, before. How we can make it? Yeah, at least if she married for husband different, one from China, one from Morocco. You know, You're onto something. I'm just joking. But it's impossible. So one is enough. Both man and woman. I think one is more than it. And also the transmission of the disease, both for man and woman. If she woman has like, imagine she has four husbands and one of them is sick with some sickness, I don't know, it's or maybe some problem. He can translate it. Masuk ke rumah-rumah penduduk guys. Lumayan tinggi. Wih. Meow. But this one is real rock. They broke it carefully to give color to be like that. Wis. Kayaknya kita udah mau nyampe nih guys di waterfallnya. Oh wow. Look. Oh wow. Oh ya, tuh sampai sudah tuh. Wih, enak makan di sini, lapar, lapar. Guys, kita udah nyampe. Nggak tahu apa kalian mendengar saya, tapi ini lumayan bagus waterfallnya. Ini banyak yang mau banding-banding ke Indonesia jauh lebih wow. Ya, ini alam. Bagi saya semuanya indah dan bagus. Karena semuanya ciptaan Tuhan. So. Ya. Well. Oh. Pada nonton senang banget gue ada angle di pada boleh-boleh ya oke. Nah, jadi kita udah nyampe di pusatnya. Jadi kita nggak tahu mau kemana ini. Mungkin kayaknya mau lapar. Ya udah tahu. Kayak lapar. Nggak terlalu tinggi. 5 meters, right? About 5 meters. Ya, jadi mungkin sekitar 5 meter. Tapi day out di Morocco ini berarti suhunya lumayan segar dan oke. Jalan.
Good. Not mine. Waktunya kita turun. Nah, kalau mau makan Indomie, stylenya sama tapi mereka nggak jual Indomie, mereka menjual tajin. Tajin, thank you. Let's go. Right, go. Oke guys, kali ini kita mau masuk ke kampung lagi dan it's like for lunch, isn't it? Untuk makan siang. For lunch. Tuh, ke kampung itu. Kebun apel. Dan ini benar-benar kampungnya dia. Emang ini semua kawasan kita lafatin بخير صحتين بخير عندنا ناق. Tapi ini kayak desanya dia gitu. Mereka saling kenal dari tadi di pasar. Main jauh sih jaraknya. Dan beliau kenal sama semua orang. Dan disinilah beliau besar nih. This is good for sample. Aloe vera. It's agave. No aloe vera. No? I'm not sure. Ah, It might be. It's quite big. Is that right? it's not real aloe vera. Is that Not agave? real. It's fake aloe. Yeah, yes. They make tequila out of it. Tequila? Oh, stay away from that. Too much. Jarak antara satu perumahan sama rumah lain. Bukan rumah, bukan, tapi bangunan ya. So, bangga juga sebagai Bang Mustafa kali ya. Merantau pulang, bawa orang, liatin kampungnya sambil cari uang, sambil kerja juga. Kerjaan yang lumayan menarik. Ini sekolah tuh, bangku SD. Ah, oh ya, right? Nah, oh ya, ini rumahnya. Oh no, belum. Somebody else. Ternyata memang beginilah rumah di sini. Dan ini adalah rumah dari Bang, orang tua dari Bang Mustafa. Sinilah dia dibesarkan. Dan lumayan bagus juga prospek dari bisnis. Bukan bisnisnya dia sih, mungkin nggak tahu juga. Pokoknya ada perusahaannya. Lele gini, lele satu ini. Nah, jadi
sambil dia bekerja tiap hari dia bisa lihat orang tuanya, kemudian orang tuanya dikasih bisnis juga karena dia yang tour guide-nya, jadi rekomendasikan buat orang tuanya seperti makanan. Namanya orang kampung pasti bisa masak. Kita makannya masakan dari ibunya ini, tapi dengan style restoran juga kayaknya. Boleh yang ganggu gue terus, tapi baik. Nah. Oh, wow. Oh wow, look at that every day. Carl, imagine wake up every morning like this. Yo elah, it's lucky. Look. Helicopters bringing you to the groceries though. Well, they grow everything. Imagine guys. Right, gimana menurut kalian view-nya? Walaupun terisolir kayak gini ya, tapi kalau bangun pagi kayak gini dengan cuaca yang langit yang biru walaupun jauh dari laut loh, bapaknya Bang Mustafa kayaknya mungkin karena nggak pernah lihat laut, tapi kalau saya sebagai orang anak pantai ini salah satu the best view semenjak Marrakesh. I think this is one of the best views we've seen since we arrived in Morocco, isn't it? Natural banget dengan gaya. You enjoy this trip? I really like it, this trip. Benar-benar bayar 400 ribuan sekitar itu kita bisa menikmati bagaimana suasana lokal di Maroko, termasuk kampung-kampung kecil ini adalah favorit saya. Dan waktunya kita makan. Let's go, makan. You ready? Come on. One. Okay. Oh my god, man! Carl. Oh my god. No. Is that for one person? I hope so, yeah? Yeah. Oh my god. Different shapes. Uish. Better than the ones we had the other day. You want to sit here, Carl? At mine or? Oh my god. I'm so happy. Uish. So good. It smell already good. Smells good. And I smell really good. It smells so fresh, doesn't it? Yeah. I'm hungry. I hope we don't share. You think? Or maybe one for two. Yeah, you know? I think it's like this, I think. Yeah. One for two. Because it's big, isn't it? I can Quite big. finish it. Bro. I can share. Are they the same? Yeah. Yeah. You can have that. We have that. Yeah, we should Alright. okay like this. Yeah, right on. So we can have that. Jadi satu untuk berdua, guys. Vegetarian. Yeah, chicken or Vegetarian. You're right with chicken, Gal? Okay. Yeah, Gal. yeah, you can eat vegetarian. No, this is chicken. Yeah, vegetarian is over there. Ready? 1, 2. Are you guys? Yeah. Oh god, can't wait to taste. Smells so good. It tastes best. Bismillahirrahmanirrahim. Chicken. Wow. Want this one? Dozen chicken and couscous salad. Oh, this very Couscous traditional. salad is one is for everyone, okay? Okay, thank you. No problem. Couscous la salade, ça. Couscous and that is very traditional. They're very traditional. Couscous. This is squash. Is that pumpkin? This one. Squash, no? The squash. I don't know. Is that different American? Squash and pumpkin. Pumpkin Salade, squash. text. Ah, We will take and pumpkin is go there squash. as we finish here. We'll take here. सब्जी ऊपर मत नीचे पन कर दूँ आधी थोड़ा या Oh, that's nice. The sauce is nice. नीचे पन कर दूँ ना नहीं बस कैरेट ठीक है There we go. C'est mon cœur.
Mas, gitu mas? Apa beli ya Pak? Oh, that's the best couscous I've ever had. Really? Yeah, that's really nice. We'll get it sent down, Joe. Get it sent down. It's really heavy though. I'm just stretching my hand. What is in here? Chicken. Just took a bit to check that there's no trimming first. Time to enjoy my food now. Don't forget from Kyle and get. Ya, ayamnya itu sudah tanjin sama couscous. I don't believe that's gonna happen anytime soon. Coba ayam tanjin. Really nice. Really nice. So fresh, isn't it? So fresh. That's where we eat, guys. Abang yang gondrong ini kerja sama Bright Ryan yang rapper dari Indonesia. Bright Ryan, siapa namanya? Ryan atau apa? Brian, pokoknya Brian ini. Tanya tadi sama saya, kenal nggak kamu sama? Tahu nggak? Katanya bukan kenal. Pernah dengar namanya sih, rapper dari Indonesia. Oh, what's that? Pomegranate. Ah, we seen that, right? Yes. Really, really good. Oh, yeah. Merci. Oh, that's how you do it. Got seed in it. I don't read about this pizza. I don't know. Insane. Manis, nggak terlalu manis tapi manis. You eat the seed. Ya dimakan sama dia bijinya, gua nggak bisa, gua perlu ngebuang bijinya. Apa ini namanya? What's the name? Pomegranate. Granite. Alright, itulah vlog kita dalam tour di Maroko ini. Bareng nih semua teman-teman nih. Udah akrab juga lumayan. Baik-baik semua kecuali yang dari negara I. Mereka nggak ada ngobrol sama kita. Ini Prancis, ini Inggris, ini Nigeria. Just saying where you from, guys. Hey, I'm from England. From England. And then France. How is it, France? Switzerland. 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 Not France. I always think France, Switzerland, and America over there. So, hope you enjoy, guys, videonya, and thank you so much For watching. and see you next time. So that's all. Bye bye from Morocco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran masalah. Jahil itu.
belakang. Hawa belakang. Makasih mak kata kita. Yeah. And also if you want, for example, scrub your bag, you can ask for it. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est le marin. Ah, il est malade ici. Yeah. You have it? Oh no. À la fin, il préfère avec Good morning there. So we can have to pay the drop-off fee. Ya, good morning dari Morocco. Sekarang ini kita udah di airport untuk balik ke England. The UK, it is nice design. How was your traveling, Mr. Carl? It's nice. Nice. Not for a long time. Multiple places in one time. Ya, kalau bagi saya sih Maroko nggak bisa dilihat dari satu sisi. Memang kompleks. Apakah orangnya begini-begini tergantung dari tempat atau kota yang kita kunjungi. Mix banget. Ya, itulah traveling yang saya suka. Jadi bermacam-macam pengalaman yang dilalui dalam traveling. So, Maroko ada yang bersih, ada yang rapi, ada yang baik, ada yang enggak, tapi yang jahat nggak ada. Nah itu satu, nggak ada yang jahat sih yang ketemu sama kita. Ya, so apakah saya rekomendasikan ke kalian ke Maroko? Yes, rekomendasikan banget. Tapi yang pentingnya kalian pintar-pintar aja. Mahal, ada yang enggak, tapi secara rata-rata bagi yang pernah ke Eropa, Maroko jauh lebih murah. Friendly, mayoritas semuanya friendly. Itu aja conclusion dari traveling kita selama di Maroko. Thank you so much guys for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Toilets are located at each end of the cabin, two at the rear and one at the front, which are all fitted with highly sensitive smoke detectors. Smoking is not permitted on board